Kapitän June stand auf der Brücke von der Menschheit Ostraumschiff für Diplomatie. Durch die großen Fenster sah massiv auerirdisches Schiff aus dem Hyperraum kommen. Nach monatelangen friedlichen Radionachrichten hat die Hegemony Coalition endlich geantwortet. Sie antworten nicht auf unser Begrüßungsprotokoll, berichtet Lieutenant Hannah von der Communication Station. Ihr Stimme klang nervös. Die riesigen auerirdischen Schiffe sahen nicht freundlich aus. Sie waren dunkel und bedrohlich, mit seltsamen Waffen überall. June fühlte ein schlechtes Gefühl in seinem Bauch. Versuchen Sie es noch einmal, befahl senden Sie unsere Friedensbotschaft auf allen Frequenzen. Aber es war zu spät. Der erste Energiestrahl verdampfte ihr Begleitschiff in Sekunden. June sah mit Horror, wie sein Freund und Kollegen einfach verschwanden, kein Schrei, kein SOS-Signal. Nur leer Weltraum wo vor ihr Schiff waren dort. Zweitstrahl riss durch ihren eigenen Rumpf. Funken flogen überall, und Rauch füllte die Brücke. Hannah schrie, als Elektrischkabel auf sie fielen. Andere Crewmitglieder rannten panisch herum. Aber es gab keinen Ort zum VRSTCK in dort als June. Sein Crew in Sturben sah, hörte etwas noch Schlimmeres, auerirdische Stimmen über die beschädigten Lautsprecher. Sie sprachen in einer seltsamen Sprache, aber die Computer übersetzten ihr Wort. Verarbeitungsquoten für die Spezies. Primitive Lebensformen für Experiment genet. Wir. Sie nannten Menschen wir. 6 Monate später lag die Erde in Trümmern. Die großen Stadt waren nur noch rauschend Krater. So, wo Junes Familie gelebt hat, existiert nicht mehr. Tokio war in radioaktiv Wust. New York war unter auerirdischen Fabriken begraben. Wo Menschen wie Tier verarbeitet wurden. Der ehemalige Ingenieur Kang hockt in einem unterirdischen Bunker unter den Ruinen von Seoul, am Inherum waren, andere Jubelbände Gerst, leere Kinder, also Flüchtlinge in ihrer eigenen Welt geworden. Sie auen Konserven aus verlassenen Geschöpfen und tranken schmutziges Regenwasser. Durch klein Riss in der Deck konnten sie manchmal die auerirdischen Erntschiff sehen. Dies großen schwarzen Maschinen flogen über die Stadt und sammelten Menschen wie Bauern, die Korn ernten. Die Gefangenen wurden in Carthage gesteckt und zu den auerirdischen Forschungsstationen gebracht. Die Galaxie hat die Menschheit als Butte klassifiziert. In auerirdischen Datenbanken standen Menschen zwischen Schweinen und Kühen. In primitive Spezies, Gott für Experiment und Nahrung, aber nicht intelligent genug für echt Communication. Kang bollte sein fast in der Dunkelheit der Bunkers. Früher hatte Brücken und Gebut gebaut. Jetzt musste lernen, wie man überlebt, wenn die ganze Welt gegen einen ist. Es war sicher, dass die Menschen nicht für immer Butte bleiben würden. Irgendwann, würden sie zurückschlagen. 5 Jahre später kroch King aus den Seoul-U-Bahn-Tunneln hervor und führt sein Sammelgruppe. Durch die radioaktiven Ruinen darüber. Sein Widerstandsstell hat gelernt, wie Ratten zu leben, sie stahlen Stück von auerirdischer Technologie und bauten daraus primitive Waffen. Die U-Bahn-Tunnel waren ihr Zuhause geworden. Kilometerlang dunkel gegend, wo das Tageslicht nahe hinkam. Hier unten lebten 100 von Überlebenden in kleinen Gruppen. Sie hatten Zelt aus alten Plastiklonnen gebaut und kochten ihr Essen über Feuern aus brennendem Mal. Kein jeden Tunnel jeden versteckten Eingang. In den letzten 5 Jahren hatte dies wie 100 Mail gelaufen. Sein Gruppe bewegt sich lautlos durch die Schatten, sie wussten, dass ein falscher Schritt den Tod bedeuten konnte. Das Erntschiff landet in 2 Stunden, flüstert Yuki und profitieren selbstgebauten Scanner. Das Kleingurt war aus Teilen von auerirdischen Drohnen zusammengebaut. Da sie in den Ruinen gefunden hatten,
gleicher Zeitplan wie einer. Yuki war einmal Elektroingenieurin gewesen. Jetzt war sie Kangs Besttechnikerin, die defekt irdisch Gerät reparieren konnte. Ihr Handwaren waren Narben von den scharfen Metallteilen, aber sie arbeitet trotzdem weiter. Sie krochen zu einem zerbrochenen Fenster in einem halbzerstörten Gebäude. Von hier konnten sie den Landeplatz sehen, wo die irdischen Schiff jeden Tag kämen. Kang nahm sein selbstgebautes Fernglas und beobachtete die große Maschine und in Datami NSCHEN wurden in Transportkapseln geladen, bestens für irdische Forschungsanlagen. Die Gefangenen waren dünn und schmutzig, ihr Augen leer vor Verzweiflung. Kinder weinten, wenn sie von ihren Eltern getrennt wurden. Alte Menschen konnten kaum noch stehen. Aber die Aliens kümmerte das nicht. Kangs zitterten vor. What? Diese Menschen waren sein Nachbarn gewesen, sein Freund. Jetzt wurden sie wie wir behandelt, und Kaffeege gesteckt und weggeschickt zu Orten, von denen niemand zurückkehrt. Wir können ihnen nicht helfen, sagt Yuki Lis. Sie hat das schon 100-mal gesagt, aber ist hat immer noch Kang nicht bitte. Sein kleine Gruppe hat nur ein paar selbstgebaute Waffen. Die Aliens hatten gepanzert Soldaten und Energiegüter. Ein direkter Angriff war Selbstmord. Sie waren zu Ungeziefer geworden. Versteckt wurde Vernichtung, aber Ungeziefer, dacht Kang, waren ausgezeichnet überlebend, retten konnten überleben. Sie waren klug, schnell und schwurzten dort in der Nacht schlichen sie durch die Ruinen und sammelten alles, was nützlich sein kann, Metallstück, Kabel, kaputt Computer, langsam, sehr langsam. Lernten sie die irdische Technologie zu verstehen. Die Aliens dachten, die Menschen wären all tot oder gefangen. Sie wussten nicht, dass in den dunklen Tunneln unter der Erde neue Art von Mensch heranwuchs einer, der gelernt hat, im Schatten zu jagen. Die irdische Forschungsstation treibt tot im Weltraum. Wir Besatzung von Kangs Team Mitarbeitern, Waffen eliminiert. Es war ihr erster erfolgreicher Angriff auf ein Gro-Alien-Anlage gewesen, ein riskanter Plan, der fast schief gegangen war. Kang und seine Gruppe bewegten sich vorsichtig durch die leeren Korridor der Station. Die Wände waren mit seltsamen organischen Mustern bedeckt, die in schwachen Licht pulsieren. Überall lagen irdische Leichen herumgro, insektenähnliche Creature mit vier Armen und schwarzen Augen. Hier sind die Forschungslabor, rief Yuki aus einem anderen Raum. Ihr Stimme holt durch die metallischen GGNG, als Kang das Leben betrat, sah etwas. Das sein Blut gefrieren lie. 100 von Tanks standen in Reihen, gefüllt mit grüner Flüssigkeit. In jedem Tank schwet ein menschlicher Körper Männer, Frauen, Kinder, all mit Kabeln und Schlauchen verbunden. Mein Gott! Flüstert zu, die Hamalige Gürst in ihrer Gruppe. Sie untersucht einen der Tanks in hier. Sie experimentieren an lebenden Menschen. Kang wollte sehen fast. Die Station war ein Albtraum, ein Ort, wo Menschen wie Laboraten behandelt wurden. Computerbildschirm zeigten medizinische Daten und Gehirnscans. Die Aliens studierten jeden Aspekt der menschlichen Biologie, so arbeitet an einem der Computer und versucht, die Daten zu entschlüsseln. Plötzlich macht sie ihnen maglich Entdeckung. Sie zog irdische Schaltkreis aus einer Alien-Leash und hielt sie gegen ihren eigenen Kopf. Das neurale Interface ist min. Gehirnjuid nicht ab, guckt sie und ihr Augen wurden weit vor Erstaunen. Es integriert sich. Die anderen starten sie an gläubigen. So hat kein Metalldreht in ihr Schleff gesteckt, die aus der irdischen Technologie kämen. Normalerweise das sie sofort tensalen, Fremdtechnologie war immer.
Tillich verleben WSEN. Aber Statusen begannen die Dreit mit sus Nervensystem zu verschmelzen. Augen leuchteten plötzlich mit einem schwachen blauen Licht auf. Und sie konnte die Computer der Station mit ihren Gedanken kontrollieren. Das ist unmöglich, murmelt Yuki. Jede Spezies stirbt bei Kontakt mit Alien-Tech. Kang studierte die Forschungsdaten auf den Computern und fand Integrationsmuster in den Aufzeichnungen anderer gestorbener Spezies. Die Datenbank siegt dazu von toten Zivilisation, all mit der gleichen anschwindlichen Fähigkeit. Wir waren nicht die Ersten, die gejagt wurden, sagte langsam, aber wir könnten die Ersten sein, die ihr Verfolgung auswarf einsetzen. Die Aliens hatten einen fatalen Fehler gemacht. Sie dachten, sie würden Menschen studieren, sie besser zu kontrollieren. Stattdessen hatten sie den Menschen gesehen. Weil sie sich mit außerirdischer Technologie verbinden konnten. Dies Entdeckung wird als ändern. Die gejagten Menschen hatten endlich eine Möglichkeit gefunden, zu zerschlagen, indem sie die Waffen ihrer Feind gegen CVLW, NDT und die Transformationskammer samt. Als Kang die erste folglich menschlichen Integration durchlief, schloss jenseits aller Beschreibung riss durch sein Nervensystem, während von Technologie sein Biologie neu SCHRIB. Kang lag auf dem kalten Metalltisch. Seinen Körper mit Dutzenden von außerirdischen Kabeln verbunden. Die Dreitboten sich in sein Haut und suckten nach seinen Nerven. Sein ganzer Körper zittert unkontrolliert, als die Alien-Technologie begann, sich mit seinem Gehirn zu verbinden. Sein Vitalwerte sind kritisch, rief zu unüberwacht, die selbstgebauten Monitore, Herzschlag bei 180, Blutdruck gefährlich hoch. Yuki hielt Kangs Hand fest, obwohl sie nicht spüren konnte. Hält durch, flüstert sie, du schaffst das. Aber Kang hört sie nicht. In seinem Kopf explodierten Millionen von Informationen. Sah die Welt durch außerirdische Augen. Fühlt elektromagnetische Felder, die Menschen normalerweise nie wahrnehmen konnten. Sein Gehirn kämpfte darum, die neuen Sinn zu verstehen. Stunden Würgingen. Manchmal schrie Kang vor Schmerz, manchmal lag bewegungslos da wie tot. Die anderen Überlebenden wurden Nerves im Nebenzimmer unbetäten, dass ihr Anführer überleben wird. Als endlich erwacht, war Kang nicht mehr derselbe Mensch. Seine Augen hatten einen metallischen Glanz bekommen, und seine Bewegungen waren unnatürlich schnell und präzise. Stand vom Tisch auf, unzuwanken, obwohl stundenlang bewusstlos gewesen war. Wie fühlst du dich? Fragt sie vorsichtig. Kang testet seine neuen Fähigkeiten. Sein Reflex waren bermenschlich. Konnte ihn verlende Manns aus der Luft fangen, bevor sie den Boden berührte. Sein Berühren konnte Coalition-System hacken, indem einfach seine Hand auf außerirdische Computer legt. Sein verbesserten Sinn konnten Alien-Prozent durch solid wenn hindurch erkennen. Willkommen zurück, Geist, sagt Yuki und verwendet ihren neuen Codenamen für die verstärkten Krieger. Der Name passt perfekt. Kang bewegt sich jetzt wie ein Schatten, fast unsichtbar für normal Menschen. Coalition-Sensoren konnten ihn nicht mehr erfassen, für ihre Technologie war wie ein Phantom geworden. Mehr freiwillig folgten seinem Beispiel. Jeder Erfolg schuf einen weiteren Hybrid-Router. Nicht aber in den Prozess und Freiwilligen starben normalerweise 3 oder 4. Aber diejenigen, die es schaffen, wurden zu etwas Neuem. Die Nachricht verbreitet sich durch versteckt menschlich Netzwerk in den Tunnelsystemen unter verschiedenen Staaten. Funker sendeten verschlosselt Botschaften an andere überlebenden Gruppen. Die Bute hat gelernt zu jagen. In den Schatten der zerstörten Welt entstand die neue Art von Mensch. Sie waren nicht mehr die hilflosen Opfer,
die vor 5 Jahren gefangen genommen worden waren. Sie waren juga geworden, bei die Waffen ihrer Feind gegen sie verwendeten. Die Aliens hatten einen schrecklichen Fehler gemacht. Sie hatten den Menschen gesehen, wie man sich entwickelt. Geisteinheiten schlugen gleichzeitig auf 12 Welten zu. Versorgungskonvoi verschwanden ohne Notrufsignale. Isoliert und Posten wurden dunkel. Ihr automatisierten System wendeten sich gegen ihr Betreiber. Commander Hayford den Angriff auf die Bergbaustation über Kettler vorführte B. Sie war der ersten Freiwilligen nach Kang gewesen, eine Hamalige Pilotin, die ihr Familie bei der ersten Invasion verloren hat. Jetzt war sie etwas viel gefährliches, ein Geist mit einem brennenden Wunsch nach Rache. Ihr Team bewegt sich durch die Anlage wie Phantom. Ihr verbesserten Körper glitten lautlos durch die Korridor. Unsichtbar für die Coalition-Sensoren. Die außerirdische Technologie gehorcht menschlichen Befehlen statt außerirdischen. Sector 7 ist gesichert. Flüsterchen über das Communication System. Award jüngst in der Gruppe. Erst nun sind Jahr alt, aber sein Integration. Mit Alien Tech war perfekt gelungen. Sein Finger konnten sich direkt in Computersystem einklinken. Hij nicht und fort ihr Gruppe tiefer in die Station. Die Bergbauanlage war riesige kilometerlange Tunnel, die sich durch den Asteroiden bohrten. Hundert von außerirdischen Arbeiten und Soldaten waren hier stationiert, aber die Aliens unten nicht. Das der Tag bereits unter ihnen wandelt. Bei geisterverwendeten Taktiken aus den blutigsten Kriegen der Menschheit. Guerilla Warfare, die in Vietnam und Afghanistan perfektioniert worden war. Beberechungsendrei, die von den alten Samurai stammten. Tarning und Tusching aus modernen Spezialeinheiten. Kraftwerk erreicht, Melditun über Funk. Sie war Experten für Alien Energy System geworden. Bereit überlegen war. Die Koalition-Soldaten merkten erst, dass etwas nicht stimmt, als ihre eigenen Waffen begannen, auf sie zu zielen. Die automatischen Verteidigungen in der Station drehten sich anführten auf ihr Schöpfer. Computersystem begannen, ihr Operatoren zu bekämpfen. Das ist unmöglich, schreien außerirdische Stimmen über Abgefangen Communication. Das wir nicht auf unser System zugreifen. Aber das wir hat sich entwickelt, und sie erinnerten sich an die Lektion. Aus der menschheitsblutigsten Kriegen, erreicht das Kommandozentrum der Station. Dutzend von insektenartigen Aliens arbeiteten an Konsolen, wir Arm tanzten über kompliziert Bedienfelder. Sie bemerkten sie nicht, bis es zu spät war. Mit bermenschlicher Geschwindigkeit bewegt sich zwischen ihnen, ihr Baron, ihr Computer, ihr Waffen stammten aus ihrer eigenen Technologie, in Sekunden war das Kommandozentrum still, die Bergbaustation explodiert eine Stunde später. Auf 11 anderen Welten geschah dasselbe. Coalition-Kommandeur erhielten Bericht von unmöglichen Angriffen ihrer eigenen Technologie hat sich gegen sie gewendet. In den versteckten Tunneln der Erde feierten die Überlebenden ihre ersten Akten. Siege. Die gejetteten Menschen hatten gelernt, Juga zu werden. Der Krieg hat sich endlich gewendet. Die Aliens begriffen langsam, dass sie einen schrecklichen Fehler gemacht hatten. Sie hatten das gefährlichste Raubtier der Galaxie geschaffen, einen Feind, der ihre eigenen Waffen gegen sie verwenden konnte. Das Koalition-Biowaffenleber offenbart die Wahrheit, die als verhindert. Außerirdische Wissenschaftler hatten einzigartig Fähigkeiten von Dutzenden ausgestorbene Spezies geerntet und sie kombiniert, perfekt Krieger zu erschaffen. Doch statt auf die genetischen Proben, die in Tank schwitten, war einmal biologisch gewesen, bevor die Invasion sein Leben zerstört hat. Jetzt stand in einem der schrecklichsten Orte der Galaxie, einem Ort,
Wogan Civilisations Laborproben reduziert wurden während die Tanks raten sich endlos aneinander. Jeder Gefällt mit grüner Flüssigkeit und Proben. Etiketten. In auirdischen Schriften kennzeichneten jeden Tank, Alteriener, Quantum Manipulation, Wegener, Kollektivsgedächtnis, Centauri, Regenerative Heilung. Sie haben sie nicht nur gettet, flüstert doch, sein Stimm zittert vor Entsetzen. Sie haben ihr evolutionären Vorteil konsumiert, kennen die anderen Geister durchsichten die Labor. Wenn doch die schrecklichen Entdeckungen erklärt. Jede ausgestorben Spezies hat einzigartige Fähigkeiten entwickelt, Mensch konnten durch Zeit reisen, andere konnten ihr Körper in pure Energie verwandeln. Wieder andere hatten Gedankenkraft entwickelt. Die Coalition hat all dies Fähigkeiten gestohlen. Sie täten nicht nur Civilization, sie rauten ihr Millionenjahr dauernde Evolution und verwendeten sie für ihr eigenen Soldaten. Higher, rief Yuki aus einem anderen Leben. Seht euch das an. Sie fanden Computer mit genetischen Blaupausen für die perfekten Coalition-Krieger. Die Soldaten sollten die kombinierten Fähigkeiten von 100 verschiedenen Spezies haben und besiegbar Kämpfer, die nichts aufhalten können dort über die Menschen, hatten das Leben so die HFY-Geschichte begann Software zu arbeiten, die Alien-Technologie zu verstehen. Wir nennen das am Kern, sagt aufgeregt. Wir können dies genetischen Vorlagen verwenden. Aber für unser eigenen Zweck. Die Menschheit erkennt, dass sie nicht nur für ihr Überleben kämpfen, sondern für die Ernährung jeder Spezies, die Coalition verschlungen hat, dies toten Zivilisation verdienten Reche. Und die Menschen würden ihr Stimm sein. Mit den Ressourcen der Lebens begannen sie, Waffen zu erschaffen. Die menschliche Anpassungsfähigkeit mit dem biologischen Erbe der Gefallenen kombinierten. Jin erhielt die Quantenfähigkeiten der Alteriener, was ihm erlaubt, durchwin zu gehen. He bekam die Regeneration der Centauri, die sie fast unsterblich macht. Wir sind nicht mehr nur Menschen. Sagt King, außer die neuen Fähigkeiten, seine Kämpfer beobachtet. Wir sind die Erben der Auslöschung. But war zu den Verwalten der Ernährung geworden. In ihren veränderten Körpern lebten die Geister von 100 toten Welten weiter. Jeder Geist trug die evolutionären Errungenschaften einer ganzen Zivilisation. Die Coalition hat gedacht, sie würden dies Fähigkeiten für sich selbst nutzen. Stattdessen hatten sie den Menschen gegeben einer Spezies, die bereits bewiesen hat, dass sie die gefährlichsten Jäger der Galaxie werden konnten. Die ausgestorben Völker wurden durch menschliche Hinderrische bekommen. Die ersten Geistspezies entstiegen den Schatten toter Welten jubelnd, die sich jahrhundertelang versteckt hatten und oft gemanden wurden, der ihren verstreuten Widerstand verrinnen konnte. Sie erkannten in den Menschen den gleichen anpassungsfähigen Funken, der einst ihre eigenen Zivilisation definiert hat. Jin koordiniert die Multispecies Aliens, wobei die Menschheit als technologisch Bruch zwischen verschiedenen biologischen Systemen diente. Es sah in der Kommandozentrale der Himalischen Alien-Forschungsstation, die jetzt als Hauptquartier der Rebellen diente. Der Erstkontakt kam von den Alterianern. Sie materialisierten sich buchstäblich aus dem Nix in der Station geisterhaft. Gestalten, die zwischen Dimensionen springen konnten. Ihr Anführerin, ein Wesen namens Zara, sprach mit einer Stimme, die wie ein durch Kristall klang. Wir haben euch beobachtet. Sagt sie zu Jin, ihr seid die ersten seit Jahrhunderten, die gelernt haben, die Waffen der Coalition gegen sie zu verwenden. Jin nickt respektvoll. Wir kämpfen nicht nur für uns selbst. Wir kämpfen für all, die sie vernichtet haben.
innerhalb weniger Wochen kämen weiter Jubelbänder aus ihren Verstecken. Die Wegener erscheinen als schimmernd Energiewesen, die ihr Bewusstsein in einem kollektiven Netzwerk teilten. Sie konnten Wissen sofort zwischen allen Mitgliedern ihrer Spezies übertragen. Die Centauri waren die dramatischsten, reptilienartige Wesen, die ihr Gliedmaßen nachwachsen lassen konnten, und praktisch unsterblich waren. Ihr Anführer, Rexen, hat die ursprüngliche Invasion vor 300 Jahren überlebt und seitdem aufrechterhalten. Die Koalition dacht, sie hätten uns all gerettet. Knurrt Rexen mit seiner tiefen Stimme, aber einig von uns waren zu stursam sterben. Jede Spezies bracht ihr einzigartigen Gaben mit. Die Altariener konnten Quantenmanipulation für Teleportation und Dimensionssprung nutzen. Das Wegener Kollektivgedächtnis erlaubt perfekt Koordination zwischen allen Kämpfern. Die Centauri Regenerationsthink machten sie zu unaufhaltsamen. Kriegen dort über die Menschen waren das Bindeglied, das zusammenhielt. Ihr Anpassungsfähigkeit erlaubt es ihnen, die Technologien aller Spezies zu integrieren und zu kombinieren, genwur zu einem lebenden Computer. Der die Fähigkeiten aller Verbündeten koordinieren konnte. Wir sind nicht mehr nur Jubelband, sagt kein zu der versammelten Aliens. Wir sind ein Rudel geworden. Zusammen bildeten sie etwas, dem die Koalition noch nie begegnet war. Ein Rudel von Apex-Raubtieren. Jede Spezies hat Jahrhundert damit verbracht, ihr Kampfhähigkeiten zu perfektionieren, wenn sie sich versteckten. Jetzt, während unter menschlicher Koordination, waren sie bereit für den finalen Angriff. Die Koalition hat geglaubt, sie hätten all gefährlichen Spezies vernichtet. Stattdessen hatten sie nur gelehrt, sich zu verstecken und zu orten. Jetzt, da die Menschen den Weg gesehen hatten, kämen all Geister der Vergangenheit zurück, ihre Schee zu fordern. Das Rudel war bereit zu jagen, Erdens am Laufbahn ward. Zu einem Friedhof von Koalitionsschiffen, als Geistflotten die finale Verstärkungsarmada der Feinds angriffen, Kang, jetzt mehr Hybrid als Mensch, fort enter Kommandos in die Kommandoschiff. Der Himmel über der zerstörten Erde war voller explodierender Lichter. Hundert von Kriegsschiffen kämpfen in einem täglichen Tanz um den Planeten. Die Koalition hat ihr mächtigst Flott geschickt, die menschliche Rebellion endgültig zu binden. Aber sie hatten nicht mit dem gerechnet, was die Menschen geworden waren dort kein bewegt sich durch die Korridor des Alien-Flaggschiffs wie ein lebender Albtraum. Sein Haut war teilweise metallisch geworden, durchzogen von außerirdischen Schaltkreisen. Sein Augen leuchteten in einem unheimlichen blauen Licht, das System des Schiffs mit seinen Gedanken kontrolliert. Hinter ihm folgten seine Enterkommandos der Geister. Die Wire zwischen Mensch und Maschine gehandelt waren. Sie brauchten kein Waffen mehr. Ihr Körper waren selbst zu Waffen geworden. Brockereicht, Meldchen über das Mental-Netzwerk, das all Geister verband. Kämpfte sich durch ein anderes Schiff vor. Sein Quantenvergehen erlaubten ihm, durch wenn zu SPRING und dort die Koalition-Soldaten führten verzweifelte auf die Eindringling. Aber ihr Energiestrahlen gingen durch die Menschen hindurch wie durch Geister. Die Centauri Regeneration halt jede one sofort, wenn die Altarien Technologie sie zwischen Dimensionen springen ließ, dann geschah etwas, was die Koalition in Panik versetzt. Die Gezeiten wendeten sich, als die Menschheit ihr Ultimativ, Anpassung aktiviert, die Fähigkeit, das Bienenstockmann-Netzwerk der Koalition zu korrumpieren. King legt seine Hand auf das zentrale Computersystem des Flaggschiffs. Sofort breitet sich ein Virus durch das Gesamt-Koalition-Netzwerk aus, ein digitaler Parasit, der aus menschlicher Anpassungsfähigkeit und außerirdischer Technologie geboren war.
Alienschiff begann. En, offenende zu führen, als ihr eigenen Kommunikationsstim zu offen wurden. Die Kommandostruktur brach zusammen, als Computer ihr Befehl umdrehten. Navigationssystem lenkten Schiff in Collisionskurs, das wir hatten sehr Kernprozess infiziert. Schreien irdisch Kommandeur, bever Flotten sich selbst. Zerrissen, auf der Erdbeobachteten die Überlebenden durch ihr Fenster, wie der Himmel in Flammen aufging. Die mächtige Coalition flotziert sich selbst, ihr eigen Technologie gegen sie gewendet. Doch stand neben den anderen und konnte kaum glauben, was sah. Sie haben gelernt, das Nervensystem der Rautiers gegen sich selbst zu wenden, flüsterte ehrfürchtig. Die Menschen hatten das unmöglich geschafft. Sie hatten nicht nur überlebt, sie hatten ihr Feind mit ihren eigenen Waffen besiegt. Die Coalition, die so stolz auf ihre technologische Überlegenheit war, wurde durch ihre eigene Technologie vernichtet. Als die letzten Explosionen im Himmel verblassten, war klar, dass sich die Galaxie für immer verändert hat. Die Butte war zu Apex-Raubtieren geworden, und ihr Juge lagen tot im All. Der Krieg war vorbei. Die Menschen hatten gewonnen. Ein Jahr nachdem die letzte Koalition festen gefallen war, arbeiteten ehemalige Butte-Spezies zusammen, ihre Zivilisation wieder aufzubauen. Die Galaxie hat eine neue Ordnung mit der Menschheit als ihren wahrscheinlichen Wächter. Kang stand auf der Terrasse der neuen galaktischen Radstation, die in der Umlaufbahn der Erde schwebt. Sein Körper trug jetzt die biologischen Gaben von einem Dutzend ausgestorbene Spezies, Alterien Quanten vergeten, Centauri Regeneration, vegane Gedächtnisverbindung und vieles mehr. War zu einem lebenden Symbol der Wiedergeburt geworden, unter ihm erstreckt sich die Erde, nicht mehr die erste Welt von vor 6 Jahren. Grüngebiet wachsen zwischen den reparierten Städten. Die Menschen arbeiteten Seed und Seed mit Alterien. Centauri und anderen befreiten Spezies, alles wieder aufzubauen. Die niemals wieder Protokolls sind jetzt aktiv, berechtigt, der als Koordinator der Aliens diente. Jede Spezies in der Galaxie ist jetzt unter und serem Schutz. Kang nickt und blickt auf die Dokumente, die dies historischen Gesetz darstellten. Kein Spezies wird jemals wieder allein der Auslöschung gegenüberstehen. Die mächtigsten Rautier der Galaxie hatten gelernt, dass ihr was stark nicht davon kam, anders zu verschlingen, sondern sicherzustellen, dass andere überleben. Kein Intendant in den letzten Monaten waren Delegationen von hunderten Welten zur Erde gekommen. Wir waren klein, primitive Zivilisation, die Schutz vor neuen Bedrohungen suchten. Andere waren fortgeschrittene Kulturen, die Handelspartnerschaften aufbauen wollten. Die Maktori-Delegation ist angekommen, meldet Yuki über das Kommunikationssystem. Sie bieten ihr Biomedizin-Technologie an, im Austausch für unseren Schutz, zu, die Jetleiterin der medizinischen Korps war, strahlt bei der Nachricht. Mit ihrer Hilfe können wir Krankheiten heilen, die seit Jahrhunderten unheilbar waren. Es war ironisch, dacht Kang. Die Menschen, die einmal als primitive Spezies klassifiziert worden waren jetzt die Koordinatoren der Fortschrittlichs, Aliens in der galaktischen Geschichte. Die ehemaligen Coalition-Welten wurden langsam integriert, ihre Bevölkerungen von der Propaganda befreit, die sie jahrhundertelang geglaubt hatten. Viele Coalition-Bürger waren schockiert zu erfahren, dass sie Teil eines Genocideln Reichs gewesen waren. Die Wahrheit ist manchmal schwerer zu akzeptieren als Lügen, sagt doch, der jetzt das Rehabilitation-Programm für ehemalige Coalition-Welten leitet. Die Menschheit hat sich von Butte zu beschützen entwickelt, ihr Greatschwitch, unterschätzt zu werden, wo zu ihrer ultimativen stark geworden.
Niemand hat erwartet, dass die primitiven Menschen die fortschrittlichste Zivilisation der Galaxie besiegen würden, als King auf die Stern blickt, dachte en all, die gestorben wären. Bevor sie diesen Tag erleben konnten, Captain June, die ersten Diplomaten, die Millionen, die in den Verarbitungen gestorben wären, sie waren nicht umsonst gestorben. Ihr Opfer hatten sie gebet einer neuen galaktischen Ordnung geführt, in der Macht zum Schutz der Schwachen verwendet wird, nicht zu ihrer Vernichtung. Die Menschheit hat endlich ihren Platz zwischen den Sternen gefunden, nicht als Erober, sondern als Wächter des Lebens.